Na dann, würde ich sagen, finale Episode für heute. Cookie ist immer so unausgeglichen. Der hat irgendwie so eine leichte Aggressionsstörung. Ne? Also, was ist... Der ist immer noch traurig wegen Paul Rudd, ne? Das wird's halt sein. Und schauen wir mal. Wrong answer of the game. Is it a dog? Just answer yes or no to the various photos based on whether or not you think it's a dog or not. Then you'll win the game. Bei manchen Viechern kann man das sehr schlecht erkennen. Also, manche Hunde sehen auch aus wie Katzen oder wie überfahrene Nagetiere, man weiß es nicht. Da bin ich mal gespannt jetzt. Runde 1. Paul Rudd. Let's begin with high fructose fun syrup. Which of these food products does not contain corn syrup? Kellogg's Corn Pop Cereal, Brock's Candy Corn, State Fair Classic Corn Dogs, Oh, was weiß Cracker Jack ich. Caramel-Coated Popcorn and Peanuts. Corn Dogs, das ist die falsche Antwort. Sorry, but most frozen corn dogs have corn syrup Nee. in them too. Makes them more fattening. Ah, schade, ich dachte, das sei die falsche Antwort des Tages. Frozen corn dog eaters. Were you thinking of this one? The sweetness in Kellogg's Corn Pops comes merely from sugar and the love. Ach, keine Ahnung. I like foods with as much corn as possible. That's why I'm pleased to announce my very own new product, Cookie Masterson's genetically modified corn covered. Das sind so Dinge, über die mache ich mir eigentlich keine Gedanken, ne? I'm eating one now. Oh, the cream corn and corn nuts go so well together. Get some today. Ah, naja. Komm, lass mich ein gutes Endergebnis hier erzielen. Jetzt schon this or that, ne? Dann mal los hier. Was haben wir denn diesmal? A scientific publication by Galileo Oh, Galilei or okay. a George Clooney movie. If it's Galileo, press the left arrow. If it's Clooney, press the right arrow. Alrighty then, here it comes. Na dann. Solaris. Gravity. The Starry Messenger. The Assayer. Oh, ich weiß es noch nicht. Ja, das ist definitiv Clooney. Ja. Könnte ein Film sein. Ja, so ein bisschen geraten. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Ja, doch, doch, doch. Ja, schön wieder in den Plusbereich. So gefällt mir das. Ah ja. Dance with me, Quenzo 3. Nicht Question, sondern Disco 3. Let's try. You know what they say about the size of a man's fret? Considering the respective sizes of their instruments, which of these male musicians is the least likely to be accused of compensating for something? A clarinet player, a piccolo player, an oboe player, or a bassoon player? Okay, also Piccolo. Bassoon, ich weiß nicht, was ist Bassoon? Was ist das? The piccolo is actually a half-sized flute and the smallest of these instruments. Okay. So the piccolo player seems the least likely to be compensating for the size of their was ist Bassoon? Instrument. And as long as I've already gone through the trouble of setting up this premise, I would just like you to know, I play a kazoo. Ja, ja, ja. Alles klar, Cookie, wir wissen Bescheid, ne? Here's one I like to call alt-shift medicine. I've been getting into Eastern medicine lately because I hate taking lots of pills, but this is kind of weird. My specialist gave me a fortune cookie. Ah, Fortune, ja, ja, stimmt ja. Das war auch eine Kategorie. Not that I'm complaining. I love cookies. Let's see what my fortune says. Prescription. One cookie AC. Now weird. It's a prescription. I'm not great with medical abbreviations though. When was I supposed to eat my cookie? First thing in the morning, before a meal, after a meal, or at bedtime? Was? AC? Keine Ahnung. After irgendwas, oder? After
würde ich sagen. Meine Vermutung, keine Ahnung. Wait for it. Wait No. for it. Okay. Here's where the money is. AC is a common medical abbreviation used on prescriptions and means before meal. Okay. Uh-oh. Ja, nicht hier, ne? Also, ich habe das noch nie gesehen, dass es irgendwo auf dem Medikament stand. AC. Do you smell burning plastic? 5 Fingers. Na dann. Take a good look at. Was wird mir jetzt entgegengeworfen? If it followed the processional order of a traditional Christian wedding, what movie would probably have come out immediately after Bridesmaids, assuming the maid of honor is a bridesmaid? A raunchy comedy called Groomsmen, a gross-out comedy called Ring Bearer, a racy comedy called Father of the Bride, or an R-rated Och, was weiß ich, ey. The Order, Bridesmaid. Der Vater, weiß ich nicht, keine Ahnung, kommt der Vater danach? Na gut. Ich habe nur $58 verloren, das geht. In a traditional Christian wedding, the bridesmaids come out, including the maid of honor last. Then the ring bearer immediately follows, then the flower girl, then the bride. Keine Ahnung. Part of the ring bearer movie is when the ring bearer comes down the aisle and steps in a huge crap left by Melissa McCarthy. Als ob jemand auf sowas achtet. Also hat jemand von euch schon mal darauf geachtet, in welche Reihenfolge die da reinkommen? Also. Naja, wahrscheinlich gibt es Leute, die das wissen, aber ich nicht. Ich eher nicht. Ja, ich habe die noch im Hinterkopf, aber ich habe bis jetzt nichts gefunden, was darauf zutreffen könnte. Schauen wir mal. Help, help, help! I save you! Here's one for you. Animation Dumb-ination. Which member of the Griffin family from Family Guy most likely got a recent Apgar score? Stewie, Peter, Brian or Meg? So, ich nehme jetzt einfach mal Brian wegen der falschen Antwort. Yes, es ist die falsche Antwort. Zum Glück gucke ich Family Guy, dementsprechend weiß ich, dass Brian Hund ist, ne? Aber yes. Is it a dog? The game. The newest, coolest party game from the people who brought you Which One is the Spoon and How Many Fingers Am I Holding Up? This wrong answer of the game comes with a Oh ja, hat sich gelohnt. Sehr nice. Congratulations. Nice, nice, nice. And on its way, keep your hellos to yourself. Which one of these pop stars is giving a polite Tibetan greeting? Miley Cyrus sticking out her tongue, Justin Bieber flipping the bird, Britney Spears flashing her crotch, or Lady Gaga wearing meat? Wahrscheinlich Flipping the Bird, ich weiß nicht. Ich habe mal gehört, dass es in manchen Gegenden was Nettes. Nobody picks that one. Nein, schade. Allow me. Oh. In Tibet, some people stick out their tongue as a greeting to show you they don't have a black tongue. If they did, it would mean they are the reincarnation of a cruel 9th century king. Okay. Not that anyone would ever suspect Miley Cyrus of being the reincarnation of a cruel 9th century king. Everybody knows she's the reincarnation of Hannah Montana. Duh. Ich habe noch nie gesehen, also. Next up. Man lernt auch so Sachen, ne, die man nie erfahren würde sonst. Where might the CEO of Linens and Things go to shop for the materials needed to make all the stores linen and things? Flax plants and things, agave seeds and things, sheep wool and things, or silkworms and things? Ich bin mir jetzt relativ sicher. Linen is made from the fiber of the flax plant, and things are made from other things, presumably. So this might be where the CEO goes to shop. Yes. Immer her mit den Punkten. Probably make somebody else do the shopping for him. I mean, this is a guy who is too lazy to finish spelling the word and. Paul Rudd. I call this one low spirits. Ja, mein Spirit ist noch nicht so low, zum Glück.
As some of you may know, our studio is haunted by a ghost named Dennis. Well, I'm proud to announce that today I've promoted Dennis to be a writer. Ooh, thank you, Mr. Masterson. It's great because not only is Dennis hilarious, I found out that I'm not legally required to pay a ghost. Which reminds me, Kyle, you're fired. Again? But you already fired and rehired me twice this week. Yeah, you're fired again. So Dennis, let's get you a desk and figure out how to get you in the credits at the end of the game. How should the end credits read if Dennis the Ghost writes for our former writer, Kyle Mortensen? Written by Dennis the Ghost, written by Dennis the Ghost and Kyle Mortensen, written by Kyle Mortensen, or Oh, wie ist das denn? Ja, written by, die werden noch beide genannt, oder? Weiß ich nicht. What were you thinking there? Keine Ahnung, ich weiß es selbst The nicht. answer? A ghostwriter is employed to write for someone, but does it under their Ach employer's so, name. aber dann nicht meistens der trotzdem irgendwie genannt, More oder? questions about rattling chains and moaning and unfinished business, trapping oneself in this mortal realm, blah blah blah. Ooh, I also have some ideas for questions about Breaking Bad. No good. Ich meine, ich wusste, dass Ghostwriting ist, ich wusste aber... Ich kenn Bücher, wo drauf steht, geschrieben von Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, 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 also... This one's called. Aber gut, kann sein, dass ich da was verwechsel. Expect to see in a spring break video called Girls Gone Call of the Wild. Girls exposing themselves as they harpoon a whale. Girls lifting their shirts as they fight in the Spanish Revolution. Was? Girls flashing their breasts as they pan for Klondike Gold. Or naked girls committing cannibalism in the Andes. What? Watch the Was zum Teufel? Ich verstehe die Frage nicht mal. The novel Call of the Wild follows a sled dog and his owners during the Klondike Gold Rush. But there's no nudity in the actual book Call of the Wild unless you count the doodles Kenn ich I nicht. made in the margins. Ah, Jack Attack, mal sehen, was mich jetzt erwartet hier. Ah! Step right. Na dann. Sorry. Give it to me. Talking too much? Ja, Fine, Cookie. here's your clue. Halt's Maul. Don't forget my advice. When it comes to do's and don'ts, let's focus on the don'ts. Okay. Don't get mad. Overspell milk. Oder don't make... Get mad. Ah, get even war richtig. Scheiße. Don't get mad, get even. Hate the game, nee. Ah, schade. Das habe ich jetzt versaut. Da war ich zu langsam. Alle Sprichwörter. Don't go crying over spilled milk ist das. Den Spruch kenne ich. That guy. Spite your face. Dann komm, milk, give me milk. Don't fear itself. Don't fear your grandparents. Don't fear... Don't fear... Hate the game. Nee. Don't fear the Reaper. Ah, okay. Don't fear the Reaper ist also sowas wie, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann oder sowas, ne? Don't mess with Texas. Wollte ich auch reinziehen, ne? Don't mess with Amy. Don't mess... The soap? Nein. Don't mess by its cover. Was mit Texas richtig? Don't bite. Rotten apples, weiß ich nicht. Don't bite. You know? No, I don't know. Don't bite mit... Hä? Ja gut, don't bite the hand that feeds you, okay. Beiß nicht die Hand, die dich füttert. Don't hate the player, hate the game. Ja, komm, das ist... Love them. Hate the player. You know? No, I don't know. Ja. Ich weiß nicht. Don't ask, don't tell. Ja, Amy weiß auch nicht Bescheid, ne? Der Reaper wird das auch nicht wissen. Ja, komm, don't tell. Yes. So, komm, das war okay. Hätte besser laufen können, hätte schlechter laufen können. Wollen wir ehrlich sein, ne? War ein gutes Mittelding.
Ja, ist in Ordnung. Oh, ich bin ein Dungbieter. Interessant. Wie nennt man die denn? Pillendreher nennt man die, glaube ich, im Deutschen, ne? Diese Kotbälle durch die Gegend schubsen. Schön. Ja, also war echt eine sehr, sehr spaßige Runde heute, ne? Also ich hoffe... Ja, ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß gehabt wie ich. Also gerade die Paul Rudd-Episode, ich kann sie oft genug wiederholen. Einfach nur fantastisch. Bester Humor. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ne? Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgeraten, habt vielleicht ein bisschen mehr gewusst als ich, vielleicht auch ein bisschen weniger, man weiß es nicht. Mitraten macht ja immer relativ viel Spaß bei dem Spiel. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann entweder bei anderen Let's Plays oder eben nächste Woche wieder bei den nächsten 4 Episoden von You Don't Know Jack 2015. Bis dahin, Leute. Ciao.